Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your company secretaries of India, the book. We have come here to the video number 68. It's in the page number 25 to 26 is the English and business communication, where what you're going to see is punctuation. What is a punctuation, sir? Punctuations are certain symbols which are used to separate sentences, to give a pause, to make the listener, reader understand what you are telling. So, it may be a comma, it may be a full stop, it may be a colon, it may be a semicolon, it may be an inverted comma, it may be a space, it may be a capital letter. All these are called punctuations. Punctuation is very important. The first punctuation is full stop. Where do you put the full stop, sir? When you want to end a statement, sentence, a positive or negative, there at the end of the sentence you are putting a full stop, right? Not for imperative or not for question, not for exclamation, right? Sorry, imperative you are putting a full stop, not for exclamation or not for question. A full stop is also used at times to denote abbreviated numerals. What do you mean by numerals? Numbers. When you want to mention the numbers, after the numbers you are putting full stop, such as date, numbering, though at times the slash. What do you mean by slash? Slash. Either you put full stop, slash or hyphen, right? Is also used to denote day. 24. What is today's date? 24. Am I correct? 24. 11, 2016. After 24 you have to put a full stop. After 11 you have to put a full stop. After 11 you have, after 2016, that's all. You are putting two full stop. Either you can put a full stop or you can put a slash, 24 slash 11 slash 2016, or you can put an hyphen. Hyphen is a it's something, a line, right? Small one. So 24 hyphen 11 hyphen 2016, all three is applicable. However, this can be interpreted in two ways. As what do you say this 24/11/2016? How do you say 24th November 2016, isn't it? The British and 4th October 1999 by the American. Therefore, it is advisable to always write the month in the date in words. So, the month is always used not in numbers but in words, right? 10th April, you don't say 10th 4/9/2016. What do you say? 10th April. So, the month is always used in words. 10th April or APR, full stop 2016, right, sir? Now, full stop is also used before decimal. What do you mean by decimal, sir? 10.5, 11.5, 55.5%. So, decimal and between units of money. Units of money means what? 35 rupees 75 paise, 33 rupees 50 paise. You putting a full stop in between. 10.50 percentage, 10.50, right? So, for percentage and for decimal and for units of money, you are putting full stops. So, where you should not put a full stop, in the following cases the full stop is omitted. You are not putting full stop. Where are you not putting the full stop? So, number one, after addresses. You write an address to him, right? After addresses, you are not supposed to put a full stop. That head letters and on the envelopes. Envelopes means on the cover. You are not supposed to put full stop. No full stops, right, sir? After addresses, that head letters and on the envelopes, you are not supposed to put what? Full stop. After dates, you are not supposed to use full stop. After name that ends letters, you are not supposed to use full stop. After title of books, what is the title of book? Can you tell any book title? Corporate accounting, you are not supposed to use full stop. Newspaper headlines. What is newspaper headlines today? Currency is withdrawn. 500 rupees and 1000 rupee currency is withdrawn. After that, you are not supposed to use full stop. After the headlines, you are not supposed to use full stop. Chapter headings. Today's chapter heading. What is the chapter heading, sir? Any chapter heading?
Okay, English and business communication. This is the chapter heading. After that, you are not supposed to use full stop. Subheading. Subheadings, you are not supposed to use full stop. See, full stop is a subheading. Even there, you are not supposed to use full stop. Got it, sir? Okay, now, after numbering, page numbering, you are not supposed to use full stop. Here, after acronyms, what do you mean by acronyms, sir? See, acquired immune deficiency symptoms, isn't it? AIDS. But it is called as AIDS, right, as a one full word. So, when you speak, acronyms means what? All the first letters of the word joined together, and in day to day it has become its own word. Those are called acronyms. So, after acronyms, you are not supposed to use full stop, which are pronounced as a word. Acronyms are the first letters of the word, which are pronounced as a word, and you are not supposed to use any full stops. And the same is an established practice. AIDS, acquired immune deficiency system. You don't put A full stop, I full stop, D full stop, yes, no. VAT, what do you mean by VAT? Value added tax. You don't put full stop. Then, in between alphabets of the acronyms that are a series of letters, World Trade Organization, WTO, you are not putting full stop. GMT, Greenwich Mean Time. Based on Greenwich Mean Time, the time is calculated. So, you are not putting full stop. BBC, British Broadcasting Corporation, you are not putting full stop. In shortening of the words, where the first and the last alphabet of the word are present. Mr. starts with M, ends with R, isn't it? MR, Mr. You are not putting full stop, right? First letter and the last letter you are putting, there you are not supposed to use full stop. Mr. Mistress, M starts with M, ends with S. So, mistress. Doctor, D-O-C-T-O-R, D and R, first letter and last letter. After that, you are not supposed to use full stop. Reverend, reverend means what? Highly respectable, R and D. So, you are not putting full stop. Limited, it starts with L, the word, and ends with the D. So, you are not putting full stop. So, the word, the letter starting and the letter ending, if both are there in shortened form, there you are not using full stop. Though using a period of these words are also correct. In practice, the period is slowly being omitted. Initials of personal names. What is personal names, sir? For example, Lalita, isn't it? See, for example, initial of personal names where space is used instead. You don't use full stop. A.K. Singh. You don't put A full stop, K full stop, Singh, A.K. Singh, only a space is there. D.S. Rajan, right? So, abbreviation for measures. Measures means what? Kilogram is a measure. There you are not supposed to use full stop. Chemical elements, kilogram, kilogram. So, measurements here, kg, you are not putting full stop. Square, SQ, you are not putting full stop. Ampere, you are not putting full stop. Second, kilometer, km, you are not putting full stop. Oxygen, HZ, minute, hydrogen, you are not putting full stop, right, sir? If a sentence ends with an exclamatory mark, what do you mean by exclamatory mark, man? Anybody, can you say this is exclamatory mark, isn't it? This is question mark, right? So, this is exclamatory mark, this is question mark. So, if a sentence ends with an exclamation mark, question mark, or an abbreviation that is followed by a period for the abbreviation, you are not putting full stop. Now, what you are going to see is comma. What is comma, sir? How does the comma looks? See, comma, this is comma, right? Comma. So, comma is easily the most important punctuation within a sentence. What do you mean by within a sentence? Punctuation, comma can be used only in between the sentences, isn't it, sir? See here, commas separate or enclose subordinate clauses and phrases in sentence. What do you mean by that? One main sentence is there, one subordinate sentence is there. To separate the main sentence and subordinate sentence, you are using a comma.
Commas separate or enclose subordinate clauses and phrases in a sentence. The most typical use is to separate two main classes. Two main classes. To separate them, you are using comma that are linked by a conjunction. What do you mean by conjunction? And is a conjunction, because is a conjunction, if is a conjunction, anything else, so is a conjunction, then not only but also, either or, but. These are the conjunction. Using a conjunction, you separate sentences. There you are using comma. Here the comma appears just before the conjunction. Before the conjunction. Not after the conjunction, before the conjunction. I studied hard, but I failed in the examination. Where do you use this comma? I studied hard, but I failed in the examination. Where do you use comma? I studied hard, after that comma, but I failed in the examination. See here, the house was almost in ruins. What do you mean by ruins? The house was almost in ruins means completely destroyed, right? The house was almost in ruins, comma, but the tree-studded avenue was lovely. What do you mean by tree-studded avenue? You go in a street, both the sides you find trees, right? Tree-studded. House is damaged completely, but the trees were so wonderful, right? So the house was almost in ruins. Ruins means in destruction, comma, but is a conjunction. The tree-studded avenue was lovely. So when two sentences are connected by a conjunction, before the conjunction you are using comma. Some other uses of comma are as follows. To separate main clause. Main clause means what? Important sentence. Even when they are not linked by a conjunction. When conjunction, even though but is not there, even though because is not there, there you are using comma. The higher the price, more the price, the better the quality of goods, right? So two sentences, right? Two main clauses are separated by using comma. Higher the price, the better the quality of goods. So, my dear friends, where do you use full stop? Where you don't use full stop. So, you use full stop after the date, but month you have to write in words. 24/11/2016, today's date. And here, where do you don't use the full stops? After addresses, after dates, after the name that ends, then title of books, newspaper headings, chapter headings, subheadings, after acronyms, see AIDS, VAT, WTO, GMAT, BBC, GMT, and initials with the name of the persons, you have to give space, no, full stop. When the first letter and the last letter in a word is mentioned, you are not using full stop. Then where do you use comma? Comma is used to separate in a sentence when two sentences are there or two clauses are there. To separate the clause, when there is a conjunction, before the conjunction you are using comma. If two main clauses are there without a conjunction, there also you are using comma. Hope you are able to understand. Are you clear? Are you clear, sir? Why don't you come forward and tell something about, please come. Good afternoon, friends. I am Daniel. Today our class is punctuation. Punctuation, different more symbols in example is full stop, comma, semicolon, and apostrophe. That is the symbols called punctuation. Without punctuation in writing English sentence, the sentence is not meaningful. So the punctuation, where we put the punctuation in correct the place, that get good meaningful. First one is full stop. Full stop, we know in end of the statement we put the full stop, and we use in date 24/11 we are used full stop, and where we don't use full stop, after the address, after the date, after the name that ends letter, after title of books. And the next one is comma. In one sentence
more paces include in one sentence, that time we use comma. Thank you. Today's classes where we use full stop, where we do not use full stop. The full stop is used abbreviated numerals such as date or numbering. Example, today's date is 24th November 2016. Do not use full stop is after address, after name, after heading of titles, and abbreviations. Hi, we discuss about punctuations, where use full stop, where do not use full stop. A full stop is used to denote abbreviated numerals. Example 24/11/2016. It one more use for full stop is before the decimals, and where not used for full stop after addresses, head letters, newspaper headlines, abbreviations. Dear friends, where to use the punctuation. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வியாபார ஆங்கிலம், பிஸ்னஸ் ஆங்கிலம், இங்கே அன்றாடும் புழக்கத்தில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய குறிகளை பற்றி பார்க்கிறோம். குறிகள் என்றால் என்ன? முற்றுப்புள்ளி, காற்புள்ளி, அரைப்புள்ளி, இன்வெர்டட் கமாஸ், இவைகள் இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் முற்றுப்புள்ளி எங்கே வைக்கிறோம் என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் ஒரு கிழமை, மாதத்தையும் வருடத்தையும் பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே இடையிலே நாம் ஃபுல் ஸ்டாப் பயன்படுத்துகிறோம். 24/11/2016, 24/11/2016. ஒன்று புள்ளியை வைத்து நடுவிலே வைக்கிறோம், அல்லது இந்த ஸ்லாஷ் போடுகிறோம், அல்லது இந்த ஹைஃபன் போடுகிறோம். அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது இந்த ஒரு நாள், அதை மாதத்துடனும் வருடத்துடனும் சொல்கிற பொழுது அந்த மாதத்தை நாம் எழுத்துக்கள், ஆங்கில எழுத்துக்கள் மூலமாக சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று டெசிமல் என்று சொல்கிறோம். டெசிமல் என்றால் என்ன? ஒரு எண், அதனுடைய பாதியை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே அந்த முற்றுப்புள்ளியை வைக்க வேண்டும். 10.50% அங்கே பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அந்த டெசிமல் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே ரூபாய் நோட்டு, சில்லறையாக நோட்டையும் சில்லறையாக சொல்லுகிற பொழுது அங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். 33 ரூபாய் 50 பைசா என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறீர்கள். முற்றுப்புள்ளி வைக்காத இடங்கள் எங்கு வைக்கக்கூடாது? ஒரு கடிதத்தினுடைய முகப்பிலே நீங்கள் விலாசம் எழுதுகிறீர்கள். அந்த விலாசம் எழுதுகிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. தேதிகளுக்கு பிறகு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. ஒரு வார்த்தையுடன், ஒரு மனிதனுடைய பெயருடன் அந்த கடிதத்திலே முடிவுறுகிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. ஒரு புஸ்தகத்தினுடைய தலைப்பு, ஒரு தினச்செய்தி தாளினுடைய தலைப்புச் செய்திகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. சாப்டர் ஹெட்டிங், என்ன தலைப்பை பற்றி விவரித்து சொல்கிறோமோ அங்கே நாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. சப் ஹெட்டிங், துணை தலைப்புச் செய்திகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே நாம் புள்ளிகள் வைக்கக்கூடாது. ஆக்ரோனிம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தை எடுத்து, பல வார்த்தைகளினுடைய முதல் எழுத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு அதுவே காலப்போக்கிலே ஒரு வார்த்தையாக உச்சரிக்கிற பொழுது அங்கே இடையிலே இந்த முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு எய்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம்.
அக்யூர்ட் இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம் என்று சொல்கிறோம். இது காலப்போக்கிலே அதே ஒரு வார்த்தையாக மாறிவிடுகிறது. அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. வேட் என்று சொல்லக்கூடிய வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. WTO வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. GMT கிரீன்விச் மீன் டைம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. BBC பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரேடியோ, அதற்கு நான் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. அதே போன்று மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் டாக்டர் ரெவரண்ட் ரிட்டையர்ட் லிமிட்டட் என்று சொல்கிறோம். ஆக ஒரு வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தும் அதே வார்த்தையினுடைய இறுதி எழுத்தும் எடுத்து நாம் சொல்கிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. மிஸ்டர் MISTER எம்மும் ஆறு இருக்கிறது. அந்த முதல் எழுத்தை கேபிட்டல் லெட்டராகவும் இறுதி எழுத்தை சிறு லெட்டராகவும் போட்டு நம்ம சொல்கிற பொழுது அங்கே நாம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. டாக்டர் ரெவரண்ட் லிமிடெட் கம்பெனி என்று சொல்கிறோம். அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. அடுத்ததாக ஒருவருடைய பெயர், அந்த பெயருக்கு முன்னாடி அவருடைய இனிஷியல் என்று சொல்கிறோம். அந்த அவருடைய தகப்பன் பெயர் அல்லது ஊரின் பெயர் இனிஷியலாக வருகிறது. அந்த இனிஷியலுக்கு நடுவிலே முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடாது. ஒரு இடைவெளி விட வேண்டும். AK சிங் என்று சொல்கிறோம். DS ராஜன் என்று சொல்கிறோம். முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. அதே போன்று அப்ரிவேஷன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது, அப்ரிவேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையினுடைய சுருக்கம், அது எடைகள், அது கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் ரசாயன பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது, தொலைவை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. KG கிலோகிராம், இது ஒரு அப்ரிவேஷன். கிலோ முதல் எழுத்து, கிராம் முதல் எழுத்து. அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள், ரெண்டு வார்த்தையினுடைய எழுத்துக்கள் சேர்க்கிற பொழுது அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. ஸ்கொயர், ஆம்ப்ளிஃபயர், செகண்ட், கிலோமீட்டர், ஆக்சிஜன் அந்த ஆவி, HZM மினிட், ஹைட்ரஜன். அதே போன்று ஆச்சரிய வாக்கியங்கள், ஆச்சரிய குறிதான் போட வேண்டும். இதுதான் ஆச்சரிய குறி. கேள்வி வாக்கியத்தின் இறுதியிலே கேள்விக்குறியை போடுகிறீர்கள். அதனுடைய இறுதியிலே நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. அதே போன்று கமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கார்புள்ளி, அந்த கார்புள்ளி ஆங்கிலத்திலே மிக மிக முக்கியமான புள்ளி. இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முழுமையடைந்த குறி, அதுவும் கார்புள்ளி. இந்த கார்புள்ளியும் இது ரெண்டு முக்கியமான குறிகளாக கருதப்படுகிறது. இந்த கமா எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு வாக்கியத்திற்குள் இரண்டு துணை வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்திற்குள் பல வாக்கியங்கள் இருக்கிற பொழுது அங்கே அந்த கார்குறியை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். கமா செப்பரேட் ஆர் இன்க்ளோஸ் சபார்டினேட் கிளாஸஸ். சபார்டினேட் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? சார்பு வாக்கியம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். I got good marks, எனக்கு நல்ல மார்க் பெற்றேன். because I studied hard என்பது துணை வாக்கியமாக, சார்பு வாக்கியமாக. I studied hard, I got good marks என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். because I studied hard என்பது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியமும் சார்பு வாக்கியத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு குறியாக இந்த கார்குள்ளி பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே போன்று கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை, வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய பட்டு, பிகாஸ், இவைகளுக்கு முன்னர் அந்த கார்புள்ளியை நீங்கள் இட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு the house was almost in ruins என்றால் என்ன? பாழடைந்த வீடாக இருக்கிறது. ஆனால் but the trees studded avenue was lovely. avenue என்றால் என்ன? avenue என்றால் ஒரு தடம். அந்த தடத்தில் இருபக்கமும் மரங்கள் நட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய மரங்கள் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. ஆக அந்த வீடு பேரழிவில் இருந்தாலும் கூட, பாலடைந்த வீடாக இருந்தாலும் கூட, அந்த ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய இரு மரங்களும் மிக அழகாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே அந்த பட்டென்ற இணைப்பு வார்த்தை, இந்த பட்டென்ற இணைப்பு வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த கார்புள்ளியை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக டு செப்பரேட் மெயின் கிளாஸஸ் ஈவன் வித் தே ஆர் நாட் லிங்க்டு பை எ கன்ஜங்ஷன். இந்த இணைப்பு வார்த்தை, கூட்டடை
வார்த்தைகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட நாம் இந்த காற்புள்ளியை போட வேண்டும். த ஹையர் த ப்ரைஸ், விலை அதிகமாக ஏற ஏற த பெட்டர் த குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ், அந்த சரக்குகளுடைய தரம் அருமையாக இருக்கிறது. இங்கே இடைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லை, இருந்தாலும் நாம் கமா யூஸ் பண்ணுகிறோம். நண்பர்களே, கமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், காற்புள்ளி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் காற்புள்ளியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்ப்பீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.